I can candy can never can Psalm 115, 4 to 7. Psalm 115, 4 to 7. I say, Wa ahoni ye dwetɛ ani sika nipa nsa ano adwuma. Wɔwɔ ano na ɔnkasa, wɔwɔ ani na wɔnhunu adeɛ, wɔwɔ aso na wɔnte asɛm, wɔwɔ hwene na wɔnte hwea. Nso wɔn nsa wɔmfa nka adeɛ, wɔn nan wɔmfa nante, na wɔmfa wɔn menewa nkasa. Amen. Amen. Afei so bɛsa kan Psalm 95, 3 to 7. David anyomoto eduokono enum miensa kosi nsia. Na Awurade ye Onyankopɔn kɛseɛ ɛne ahenkɛse anyame nyinaa so. Ne nsɛm na asase mu ahuntadeɛ wɔ. Amen. Na mepɔ so soronsoron so wɔ no. Jesus. Ɔno na ɛpo wɔ no. Na ɔno na ɔyɛ. Na asase pese nso ne nsa ɛna nwene. Mommra ma ye mutu enkoto nsɔre no. Awurade yɛn yɛfoɔ n'anim. Enso no ɔno ne yɛn Nyankopɔn. Na yɛn deɛ yɛyɛ n'adidibea nkorɔfoɔ ɛne ne nsɛm enwan. Enti moti ne ya. Amen. Amen. Today I want to share two stories with you. You see, when you grow up in a village, there are a lot of things you see. Oh, hallelujah. Amen. See, people have power in villages. Not that they have power that belongs to God, but they have their own special powers. There are two people I want to share their story with you. One is called Shamu. And Shamu, everybody is afraid of this guy in the village. And he can do anything he wants. He can go to your farm and he will steal your cassava and you can't say nothing to him. Because everybody knows that he has some gods with him. And this Shamu, he lives like, he doesn't live any proper life, but he lives in like Notre Dame, Atakwami. But one day, Shamu went to sleep, he couldn't wake up. So they have to break the door to get him into, because Shamu is dead. When they broke the door in his room, there are many gods at every corner of the room. Ask yourself, where were these gods when Shamu was taking his last breath? Bible said, for their God have hands, but they could not hold anything. They have nose, but they could not breathe. They have ears, but they could not hear. When Shamu was dying and was dying on the bed, they could hear Shamu dying, but they couldn't do anything because that God was made of hands. Oh, hallelujah. Amen. When Shamu died, right, nobody could go into the room. They can only take the body out, but they couldn't take the ghost out. So up to now, if you go to the village, one part of the building has collapsed and the ghosts are still there. So now the goats go there and they urinate. They do whatever they have to do. These are the gods some people are serving. And yet, they give reference to that God. Because they know, when they go against the wishes of that God, they will die. But me and you, we are serving the living God. Amen. Nowhere it is recorded that our God is dead. Yes. Nowhere in the histories of the book has it been recorded that when you pray to God, he will not hear you. Mm-hmm. Nowhere it is recorded in history of books that when you call on him, he will not come. Oh, hallelujah. Amen. I also give one. They call him Oku. He's a very strong man. Everybody knew him. And this man is so powerful that everybody also feared him. So these two guys in the village, nobody called their name anyhow. But when Oku died, nobody in his family could take possession of his gods. So what they did was they carried oil and they put it in the coffin. Oh. And they buried it with him. Oh, hallelujah. Amen. But one thing that happened, in the village, when you don't worship God, when they are going to bury, they carry you on their head and they will roam the whole village. When they were carrying this guy fell. And the whole coffin scattered. Oh, hallelujah. Mm-hmm. Ask yourself, when he was coming from and with all the gods, no one can, like it's supposed to come and just stand still so that the body will not fall. Mm-hmm. So that they will know that there is power in their gods. Mm-hmm. I'm telling you this story to know the God we are serving. Amen. But he fell and the coffin scattered. And you know our village people, somebody brought rope. And they fold everything together and they tied it and they carried it again. They buried Oku with his gods.
Oh, hallelujah. Amen. Bible record that Jesus Christ died. They buried. The 3 days he rose up. Amen. Our God has risen. Amen. And that is the God we are serving. Amen. That is the God we are serving. Amen. For our God sees 95 billion. I want you to know the God we are serving today. 95, 3 to 7. Their God, they have hands. They only work for you when you are alive. But when you die, that God is dead. If nobody in the family will worship that God has no power again. But from generations to generation, our God still reigns. From generation to generation, our God is still alive. Amen. This is the God we are serving. Na Awurade ye Onyankopɔn kɛseɛ. For our God is a great God. Ne ɔhen kɛseɛ ɛnyame nyinaa so. In all things. Ne nsɛm na asase mu ahuntadeɛ wɔ. In his hands. Na mepɔ so sorosoro so wɔ no. And all the mountains. Ɔno na ɛpo ɛyɛ ne dea. Ɔno na ɔyɛ yi. Asase pese nso ne nsa na nwene yɛ. Oh yes. Mommra ma yɛmmutu nkoto nsɔre no. Amen. Moma yeshira ejo nyami oh nyami fata aye moma yeshira ejo nyami oh nyami fata aye ewo ye kom ye impese wo twintwin Bible akenkan ho na ebi ni mu Nyankopon de omu wonsa nanso omu ntumi nso hwe mu ebi ni mu Nyankopon de omu wani nso omu hu ade ebi ni mu Nyankopon de omu waso enso omu nti ase ba me ni wo Nyankopon de me ni wo Nyankopon de wa ye kom pese wo tuntun Nyankopon ewo akoma mu enuanom osore ehia ewo ya mesuma kwanto emu na Bible say se nipa da se ne ayimaye a mema opo ni ndua yimaye ena no pe ha president pasafo ye ntrasi emma mmoa emma mmo emma ndua Yakopon ye manya meso wa komam manya oh best friend oh say they can lomote nyame nhira o ma no go shira nya kese wo so obi obegina biara o man sankyerene mpie wo ho ebre adui ebre a yeba betie nyame asem o se onuapa yedidi ame anope yo na yekra enso akom de no yeba abema yekra no aduane misremo nyina yenye oseti emfama nyame asem edebe Sabri ye be frɛ ye papa osofo kwasi ba no de nyame asem abrɛ ye. Adom ne asomdwe a efiyen Awurade Yesu Kristo enka ye nyina anɔpa yi. Enenso ye da Awurade waye amayen. Sanse obi sɔre ye sabri ambulance de ne wo emergency. Ogye ne ho ba bia enye. Na minu mi enu obi kura akoda anadofa no na ye ho ba bi ye ya nanso ye sɔre ye no wa no maduro nanso odumfu mobruhunfu Nyankopɔn a ye na ye mu no oye ho adwuma no wahwɛ minu mi enu so ama adepa akyen ama mogye adi mu afusane na techema dabodwe ma na ena no penso minu mi enu de aseda ebema Nyankopɔn a ɔso no amen ye betoa yadesua ne so ewo last 2 weeks no yesua nyame asem nam se ebre wo mu no yebe sua akwanim kakra na dia na last 2 weeks ni yesua ma na mo ha no na o ma eni ha nti no o ka bia na de oni ya nso na wahu the way of king okay the way of king no ne team no ana title no na ye ka king na ye nyina ye hu king so obi anim king
Hana wode ne ba to Cain. Eno de obi amfa ne ba nto Cain. Adenti. Ne nyuma nyina ye bone. Nti obi amfa ne ba ento no. Na ede na wote fa Cain abakwasem ho ana suban a Cain wo mu no. Sa suban ne ye bia na ye nya bi. Ye broso. Nti Cain suban ne bi ne de he. Cain suban ne bi ne de he. Enibere eye Cain suban. Nti obi ana enibere de bia no na chese Cain die na enibu ye dai. Ewo ni mu na Cain die na ni so nya firi he. Obonsam ena eye enya ne papa ne bronsam de. Na so bronsam o man ho kwan e ma bronsam yusu no. Amen. Bronsam o amonipa. Bronsam oniba. Na emom se wo ma ho kwan de a ono de wono mpam na so obedidi wafum. Sa na bronsam ye na dwuma. Amen. Ono oniba. Na so Cain enya free Satan o man ho kwan ma Satan yusu no. Enti na Cain suban Cain wu ko be over 4,000 years chikra ansa na Christ eba. Enu achi ena Jude ye kan free Jude chapter 1 verse 11. Ye hu sa Cain suban no. O si due wa fa Cain kwa so the way of Cain. Enei sa suna na chese Cain wu ko na so ne honhom no honhom na ewura Cain no de ye bone no. Sa honhom ne da so ye den eye adwuma. That's Satan. Ni suban ne ya or the influence nipa. Ema nipa kwaye bone. Bi no the influence Cain or the kwaye bone ekokun ni nua. Ne ma no me ba ne so. Nti obi akora pese oto ne badin. Na sa suban no ena the writer of Jude na oka ekira ye say due de wafa Cain kwaso no onue. Amen. Ena Cain kwaso no biem ne de he. Edoso ebi ne de he. Si abubo bebre so. Ana ya nkeka bebre. Pachana last week no ni ha. Last 2 weeks, sorry. You na ejaya ni ha. Na dodo ni ha. Ne bi nso ha. Dia hi biem na wote anaba wa metere. Krono ye Cain kwaso ni bi no no. Fornication ni nyira ye Cain kwaso no no. Adultery ye Cain kwaso. Covetousness ni nyira ye esu no. Osesa esu ne free hin na eba. Efri akomam sa su no eno so ye yifri hin ye quotation ifri hin me pese ye sua na me hwese ye ho adwuma me ka ho so ka ho amen enti no ehne ye yi sa quotation ye hu se akomam ena sa no mafun ni nyina den efri ba eno so Mark 7:21 ha na kasa asa kasa no ye na radi Yesu Kristo na sema o ka che Farisifo no ena me kira se nipa bia no ye wo enoma nan ena edi kabo ma be ye nya nipa suban de edi ka de free he wadwen your thought na ba he your thought na your heart na your mind no ba ko na about your words words a wo be ka no na ye adwuma edi efru na about action na wo de ye adwuma na for about behavior or attitude or character there be nimienu no ba akoko hobiem miensa eno no nyina no eye adwuma ewo mu wie a na for na be ye o character that's abi osuban behavior attitude ena akaba akomiru afi me ka kire wo your habit good send them can your habit tisa no man no everyday bia de bia wo ye bia na no habit no ade bia wo ye ne everyday bia nya say ye papa o say ye boni o na wo ye bia no na be ye usu character enti eno ne hu wo kan mu no na no na ye na Radio Kristo e ka wo Mark 7:21 no say nipa mu ni su na dwen ni susu ye nyina bi boni nyina afi nipa akoma mu na eden eba amen ti eno ne hu say ediwura kan no na yankenkan kakra ewo ye team na nkasa ne Jude ho no enti ye hu Cain
suban ene ne ye nyame hyira mo sɛ mode bi ato makoma mu na mode bɛyɛ adwuma ti suban bi anya bia no ti suban bia no emieni osuba pa ene osuba bɔne Jude 1:11 no mesi ya wode ade ye osuba pa ene osuba ade na suba papa ne firi han Yesu. Kristo aha enti ne yɛhwɛ ade yɛni kankan Kristo suba ne bi wɔ Ephesians chapter 4:7 no yɛhwɛ Kristo suban a ɔde maa yɛn ɔsomafo Paul kasa kyerɛ Efeso asɔre no Ephesians 4:7 no na ɔkasa fa Kristofoɔ sɛdeɛ ɛbɛbɔ yɛ abrabɔ ne yɛn ne yɛn ne yɛ suban ɛbɛsɛ Christ aha nti meka sɛ yɛ han suban ne yɛsi esua yɛnsua Abraham suban ɛna yɛnsua Isaac suban ɛna yɛnsua Jacob suban ɛna yɛnsua Moses suban ɛna yɛnsua Paul suban mpo ɔsomafo Paul koraa ka kyɛn sɛ nkɔfoɔ hwɛ no ɔsɛ mohwɛ mu nsua me sɛdeɛ mehwɛ ha sua no Kristo esua no sanse Kristo mu na ne pa wɔ amen enti yɛhwɛ Kristo mu ne esua enti obi kura nipa kura so obesua obi a usua obi ade papa ade a nipa ne yɛ na yɛ na woyɛ bi enti nya nipa ne suban bia na ɛsɛ osua me role model me say na role model na onum wi na wabɔ na som na wayɛ nsɛmu a na wo ba sɛ me role model no so koyɛ bi ade papa no da bi na mo papa bi ɛwɔ nipa ne mu no na ɛsɛ osua enti nya suban bia na yesua Kristo suban amen aha nipa ne yɛ ade papa de a ɛne no wasua firi no hɔ na mo ma de bɔne de a yensua sansa de bɔne bia ne hɔ no ma efiri awurade ne nyira firi Satan emu ne ban na omutua nyame de marama Israel o se bra na Abraham nam no onso omo no na bibia no na guide wom but nyame su ade omo ye bia no na omo ye kɔ but nyame su na woni pa o se nyame de wa many pankasa no conscience and this our conscience no eno na ebu atenti wanim sa de a wo ye bɔne onyame de awura nipa mu dada na emom se tumi abetimi adi bɔne so ana abedi papa so no eno ye nyame honhom ode bɛka ho no ɛna abetimi adi so eno nti na ye abedi Kristo adi ye different from obi onye Yesu ne no because what you are ma tumi abetimi adi sa bɔne so no ebi na ɔka kyerɛ Cain no ɔse bɔne butu po ano na ba di so etina asanka otie nyame asem no otimi di bɔne so di Satan so enti omo ne de na omo de omo brabo na bibia ni hɔ a na omo guide wom kopem se nyame fra Israel for de mra ma wom na mra be guide wom na me no mienu de mra ne wɔ hɔ ɛna Yesu so asa bewu ama yɛn ɛde won konkɔ abɛka ho enti yɛ de na nkaafo yɛn so ne yɛntimi nyɛ no so ho ɛde sɛ wakɔ school na wayɛ mass teacher de mass egu board so what ni nyina na teacher na ahyehyɛ answers ɛde bibia asa yɛn kama no atra se copy no mark okura no 100% copy ne so kwa wasa titi dia no apura asa woni fa so bia sa ne Kristo suma ye no because ye de na ye emra bia emra ena de emra no wo ho ena Kristo so ba ye ode odoma be kamera ne ho ena ye nya ne fo no asa ma honkonkon so abeboa ye anka ye mra ye mu abeboa ne ade nyina mu no ye mpe enti ye de na afo ye so na ye hu ne kotokuro bia mfa kura nhyem amen enti omo de onsa no mra bia no na guide om but no omo de omo conscience na omo de nam ti ade a wo ye bia nyame de awura because wa wonim sa ade a wo ye boni a wa wonim boni bia nipa di boni a wonim ade a wo ye tia wo nua bia no wonim sa na nyame ye nipa de a honim ama nipa amen eno de aboa ni bi ti na aboa akoto body ebegu opa wo bebo ampesi abedi na wo dwa abawe no abawe ni nyina so amfa we are not sabegira because oni ahonim bia emu ne fo but nipa de okofa wa honim ye den ebufo ti nyame na ma ahonim so na bebu ni pattern ahonim ti na ahonim ya de a obi nti ye ya ahonim awu no oma na nti oso omo mfere hwe o sa so oma mama ahonim na ye den ewu oma bunyame asam so se de John Peter ne kai na Romans nso osomafo Paul kan Romans 1:28 or kan asem so ye ho amen pache yehwe Ephesians 4 no yehwe Kristo subaya Ephesians 4:17 17 17
atifi asɛm ɔse ɛsɛ sɛ wogu amanaman ne yɛ bɔ ɔse ɛsɛ sɛ yɛgu amanaman ne yɛ bɔne ɛyɛ Gentiles yɛ subaya ne yɛmagye Kristo ni yɛ ɛnɛ yɛse abɛgye Kristo adi so saa mama ne yɛ bɔne na na egu so yɛ ɛna ɔsomafo Paul ka kyerɛ Efisofoɔ nso ɔmo ngu saa deɛ amaman ne yɛ bɔne Gentiles the character of Gentiles no ɛyɛ su a ɛmfiri Awurade. nti meka yie na medi adanseɛ Awurade mu sɛ mo nante bio sɛdeɛ amanaman mufoɔ a akane no wɔ nante adwen no yɛ mu no ɔse nti mo nante biam sɛdeɛ amanaman sɛdeɛ ne ɛwɔ wiase ne ɛni Kristo ne yɛ ne yɛbo yɛ berɛ biara sɛ ka suba ne ɛne na mu no ɛna ɔka kyerɛ sɛ yɛbɛ Kristo mu no yɛnsa nante sɛ saa ɛnkane ne biam pakyɛ ɔmoma ɛhɔ nyɛ dede ma me ɛhɔ dede no ɛnkɔfɔ ma me wɔn na wɔn adwen mu aduru sum nti saa afɔ no ɔma adwuma yɛ dɛn yɛka sɛ obi adwuma aduru sum a ɛne deɛ obi adwen aduru sum mu ɛwu watera deɛ ɛtoɔ bɔne aba ne tirim saa sɛ nipa bɔne bɛ nipa tirim nso a na ne wura fi ne nyansa na ne wura fi sɛ adeɛ no ɔyɛ no ɛho akatua bi da hɔ ɔbɛkɔ akɔgye sɛ deɛ ɔyɛ no nti yɛka sɛ obi adwen aduru sum a na kyɛ sɛ na bɔne awudie na ɛdɛn aba ne tirim na adwen aduru sum mu no na ɛsiane sɛ wɔni ntiaseɛ na wɔn akoma apirim ɔmo ne ntiaseɛ nti ɔmo akoma so ayɛ dɛn apirim wɔyɛ nkwa a Onyankopɔn ma no ho ananafoɔ ɔsɛ wɔyɛ nkwa ma Onyankopɔn ma no ho ananafoɔ kyɛ sɛ ɔmo deɛ nkwa na ɔmo nka ho ɔmo yɛ Gentiles te sɛ deɛ na ɔsomafo Paul ka wɔ Ephesians 2:8 na ɔsɛ berɛ bi a bɛse kɔ no na aka me ne mmienu ne yɛnka bɔhyɛ asase ne ho na nka ɛnyɛ Israelfoɔ nanso na adom na ɔde nam gyidie so abɛgye me ne mmienu nkwa ɛmfiri yɛ nnwumam nti ɔsɛ ɔmo yɛ nkwa ɛwɔ ananafoɔ nyame asɛm ne nkwagye no ɔmo deɛ ɔmo yɛ out na ɔka obi a ɔmo adwen na ɔmo asi ɔmo pɔ sɛ ɔmo mfa Kristo asɛm nyɛ hwee no ɔmo deɛ na ɔmo abɛyɛ nkwa ɔmo abɛyɛ ananafoɔ ɛwɔ nkwa ne ho na sɛ saa na me ne mmienu nso yɛbɛgye Yesu di a yɛfiri ananafoɔ yɛ mu aba ɛba a yɛ Kristo te sɛ ɔkɔfa akoa sɛ ɔmɛtena fie akoa no yɛ dan a akoa nka fie ɛyɛ na ɔbɛkɔ ɔba ne ka fie nanso akoa bi wɔ nomaa na sɛ ɔbrɛ ne ho asema ne wura na a ɔbɛfiri hɔ no na akoa bɛyɛ de hyeɛ ɛtumi ba saa amen nti na kyerɛ sɛ obi a wanye Kristo ani biara no ɔyɛ akoa ɛma Kristo asɛm na mmom no so ɔbɛgye Kristo didi a woyɛ akoa o wobɛba bɛyɛ ɛba sɛdeɛ Kristo bɛwu ma ayɛ nti no ɔba bɛyɛ ɛba amen ɛsiane sɛ wɔn ani engu adeɛ bio nti ɔmo ani ngu adeɛ biem wɔde wɔn ho ama ahohwi na ɛne ani wu adeɛ ɛne ani ngu adeɛ kyerɛ sɛ yɛadwene aduru sum enti ɛnɛ yɛfrɛ papa sɛ bɔne ɛne yɛfrɛ bɔne sɛ papa ɛnɛ nipa mfɛre biem sɛ nipa mfɛre ɛnɛ fɛreɛ paa deɛ ne nipa ni so ɛdeɛ nti na aba saa kyerɛ sɛ yɛadwene ayɛ dɛn aduru sum mu yɛduru kee kwan so nti yɛadwene so ayɛ dɛn aduru sum mu amen to aso mame wɔde wɔn ho ama ahohwie na wɔyɛ afidie nyinaa ani bere mu wɔsɛ wɔde wɔn ho ama akohwibra sɛ daa no yɛ kan akohwibra nnoɔmahunu deɛ ɛmfra deɛ ɛnyɛ deɛ ɛhu Nyankopɔn abufuhyeɛ ba nipa ho no ɛno na nipa yɛ sisi a ɛma Nyankopɔn abufuhyeɛ aba nipa so ɛno na nipa yɛkyɛrɛngye nyame yɛsesa bɔdeɛ ama deɛ ɔno abɔ yɛn sɛ yɛnyɛ sei no yɛmpɛ yɛmpɛ sɛ yɛyɛ yɛ deɛ yɛankasa yɛpɛ ɛde challenge nyame ebi na amamamufoɔ no ɔmo yɛ nɛnɛ yɛgu so ɛyɛ amen patro to asoma na mo deɛ mo ansua Kristo saa nti ha na ɔkyerɛ mo sɛ ɔmo deɛ ɔmo ansua Kristo saa sɛ ampa sɛ moate ne ho asɛm na wakyerɛkyerɛ mo ne mu sɛdeɛ Yesu mu nokorɛ teɛ no ɛneɛ sɛ moka ne abrabɔ fam deɛ monyi onipa dadaa a ɔresɛe wɔ naadaa akɔnnɔ mu no ntwene nti ɔha na ɔkyerɛ sɛ na mo deɛ
yɛankyerɛ mo saa yɛankyerɛ mo kristo sɛ wɔkyerɛkyerɛ mo kristo mu deɛ a ɛneɛ na monyi mo nka ne abrabɔ dada no a ɛsɛn na ɛwɔ nipadua no mu no yɛnyi ntontwene. Amen. Na kwa bɛn na bɛfa so bɛyi ato atwene. Kwa bɛn na bɛfa so bɛyi ato atwene. Gye sɛ nyame asɛm good. Nyame asɛm ko a ne bɛtumi asesa wo. Na wotie na woyɛ. Sɛ wotie no anya so a ntimi asesa wo. Ayɛ sɛ obi afa Bible na ɔde ahyɛ ne sumi ase. Sɛ Bible no sɛ Bible hyɛ sumi ase deɛ wo protection. Dabi. Asɛm na ɛwɔ mu no na sɛ wo practice a asɛm no tumi no ɛna bɛyɛ nya just paper na akɛkɛ na ade ahyɛ hɔ. Na mmom asɛm no yɛ print wɔ mu na sɛ wodi so a ɛno na ɛyɛ adwuma wɔ mu. Amen. Nti nyame asɛm sɛdeɛ David kae no saa quotation ɛmɛ de paa ɔsɛ dia na brante a na ababaawa ɛbɛtumi de asesa na kwan agye sɛ Nyankopɔn asɛm ɔsɛ ɛneɛ saa deɛ Awurade mede wasɛm ɛbɛhyɛ makoma mu na maanya bɔne antia wo ɛna ɔsɛ Awurade mede makoma nyinaa bɛhwɛ wasɛm na mamfom wo Awurade nhyira no wasɛfo Awurade a wokyerɛkyerɛ me wakwan nyinaa enti nyame asɛm ɛna ɛbɛtumi asesa yɛn ne ɛbɛdi so ne ɛbɛyɛ ɛna ɛbɛtumi ama yɛn ho Kristo su a ɛwɔ yɛn mu. Amen. Nti sɛ wowɔ nibere mu a nyame asɛm sɛ nibere nyɛ dɛ ɛnyɛ sesa wowɔ korɔ no bom a nyame asɛm sɛ ɛnyɛ sesa woyɛ sisifoɔ a nyame asɛm sɛ ɛnyɛ sesa keka bi ka ho. Amen. Pacho to asoma me nemfa. Se na monhwɛ nipa foforo a ɔbɔɔ no Nyankopɔn suban so nokorɛ tenene ne ahotie mu. Okay, nti ɔse yɛnhyɛ nipa foforo a yɛbɔ ne Nyankopɔn suban so tenene ne ahotie mu. Nti yɛka tenene a wɔne han Kristo na yɛ tenene ɛna Kristo nso na ɔyɛ deɛ ahotie. Amen. Nti ɔno ne na yɛsɛ yɛhyɛ ne suban so yɛma yɛ suban fata Kristo to aso kakra ma me wo de 24 25 nti monyi atoro entwene. Nti ɔse yɛnyi deɛ atoro yɛ ha kwa so ke kwa so na obiara ni ne nyɔnko nokorɛ na obiara so ni ne nyɔnko nokorɛ ɛfiri sɛ yɛn ho akwaa ɛfiri sɛ yɛn ho akwaa sɛ yɛn ho ne yɛn nuani menie unsu nie yɛn nyinaa keka yɛn ho bom sɛ nipadua gyina hɔ yi ɛnsa wontumi ka sɛ nsa ho hiaw ɛwɔ nipadua mu nipadua ne firi ti ɛbɛsiw n'ase baabia yɛ dɛn ehia ɛma nipadua no saa nso na Kristo nso afrɛ yɛn nyinaa aba ne nyina so wayɛ baako enti obi biara na waba Kristo mu no ne ho hia ma Kristo enti deɛ wɔ ne mu biara no ɛmfata Kristo asɛmpa ɛne n'adwuma yɛ na ma Kristo asɔre sie no akɔ n'anim na ma wiasefoɔ hu yɛn a obi a wanyi Kristo ne hu yɛn a wakasa mpa wɔ mu yɛ Kristo suban so sɛso ɛna ɔmo nam na nkasa ɛyɛ Kain suban so. Amen. Yanko Jude hɔ no Jude 1:11 no you can kind Jude 1:11 ɔsɛ onue ɛfiri sɛ wafa Kain kwan so na ɛmfasoɔ nti wɔde wɔn ho akɔhyɛ Biliam na ada asɛm mu na wayera Kora wɔ atuateɛ mu. Amen. Ɔse onue wafa Kain kwa so ɛna ɛmfasoɔ nti ɔde ne ho akɔhyɛ Biliam na ada mu ɛna atuateɛ nti wakɔ Kora atuateɛ mu na nipa mmiɛnsa ɛna ɔbɔ mu din ɛwɔ ha Jude boy ɛna last 2 weeks yɛsua a Kain kwa so na yɛde atoa so enti ɛna yɛbɛhwɛ Biliam so na yɛbrɛ ne so pɛ yɛbɛtwa so ame yɛadoma yɛbɛsa atoa so Biliam, the way of Biliam meneti ɛnɛ heading no so yɛ the way of Biliam kwa so yɛnkenkan 2 Peter 2:15 no ɛna Revelation chapter 2 verse 14 2 Peter 2:15 dunum wagya ɔkwan tenene no akɔfom
ɔkwan wakɔfa Boa ba Biliam kwan no so ɔno na ɔpɛ deɛ ɛntene akatua. Amen. Amen. Ɔsɛ wagya ɛkwan tenene no akɔfa Bio ba Biliam kwan so na ɔno na ɔpɛ deɛ ɛntene akatua. Amen. Amen. Na saa ai asɛm a ɔkenkanfo yi ɛkenkan yɛ wɔ 2 Peter 2:15 no, the character of Biliam no. Biliam ne nso ɔne han n'anim Biliam wei ho abakwasɛm na han n'anim Biliam wei. Israelfoɔ no Biliam na bakwasɛm na ne papa de Peor no ɔyɛ Mesopotamia ɔno ne the only Gentile prophet na otimi ɛnkante kyerɛ Awurade na Awurade Nyankopɔn etie n'asɛm. Enti na nko ɔwɔ position paa ɔyɛ mama mu ni na ɔnyɛ Israelni nanso onim Nyankopɔn principle enti otimi bɔ afɔdeɛ ma Awurade na Awurade ne kasa. Ɛna saa Biliam wei deɛ di kan no ɛde asɛm na ɔkafa Biliam ho baabi a kenkaeɛ no ɔse wakɔgye deɛ ɛntena akatua enti obi kɔgye deɛ ɛntena akatua na deɛ no nipa ne yɛbɛfrɛ no sɛ ɔyɛ deɛ bribe ɛdeɛ na ma nipa gye bribe anibire good sika nibire greedy ɛno na ɛsɛ wiase no ɛno na Biliam so esubaa no sika nibire love of money ɛno mu ne ɛwɔ sesia no enti wohwɛ nyame asɛm wokenka gospel no ɛka 2084 verses about money. Enkwagye ɛyɛ salvation 218 verses. Ɛna faith ɛyɛ 216 verses in New Testament. But once the sika nkwa 2084 verses. Yɛn Awurade Yesu Kristo ba asase so no ɔka parables 38 parables no emu 16 about money. Ɛyɛ ne nyinaa no ɛkwan a nipa fa so yɛ den epesika. Ɛkwan a nipa pa so epesika. Ɛho asɛm na yɛn Awurade Yesu Kristo ɛkasa ɛfa ho wɔ ɛho. Na Jude, the writer of Jude no ɛka sɛ Biliam kwa so no the love of money. Biliam deɛ no the love of money. Na yɛhwɛ Biliam no asɛm bi a yɛn Awurade Yesu Kristo nso kan ɔka kyerɛ First Timothy Peter kan 1 Timothy chapter 6 verse 10 no. 6 to 10 no. Osomafo Paul de ma Timothy ɔkasa fa sikanibere a awieye bere ɛyɛ adwuma wasase so. Mekenkan Timothy homa a edikan tinsia nchichemu nsia de kɔ. Etifi asɛm ɔse adufudi pɛ. Na onyamesom pa a abodwo wɔ mo yɛ adinya kɛse. Na yamfa hwe ya mawi ase. Nanso yentumi mfa hwe mfiri mu nkɔ. Na sɛ wo aduane ne deɛ yɛde kata yɛn ho a momma ɛno a nɔɔso ɛma yɛn. Na wɔn a wɔpɛ wɔn ho anya no hwɛ nsɔhwɛ ne afidie ne nkwase a akɔnɔ a ɛnyɛ ma onipa na twe ne kogu ɔsɛyɛ na ɔyera mu no. Na bɔne nyinaa hini ne sikapɛ a ebinom adi akyire ayera kwan na wɔde yaw pia awɔ wɔn ho. Amen. Amen. Head no see the adufude pɛ. Greedy adufude pɛ. Ɛno nso yɛ Biliam ɔno susu baa no. Ɛno saa spirit no ɛna enter mu ewuru wiase pa. The spirit of position to acquire possession. And then obia person of akwa bia so enya ne ho say tam. So anam kwan bone so anam kwan pa so. Ekwan pa de eye sanse no na yesi efa so na nyame nam so hyira ye. And then nipa bebre nam kwa Biliam kwa so bebre no. Enya de papa. Esanse Biliam kwan ofa so na the end no ye kun ne say ayi because of ade a oye yenti. And then nipa bebre na yedan omaton omokra e de ama sika
akoye Biriam kwaso na yehu ba bi okenkan no osese pachotimu obi mame fa free 6 no na nyamesom pa abodwo wo mu eya de nya osi nyamesom pa abodwo wo mu no eya ahunyade akese amen ye ka nyamesom pa abodwo mu a eya ahunyade akese na ene de nyamesom pa abodwo wo mu eya ahunyade akese yesua de o ye satisfy wo nyame mu nyamesom pa abodwo wo mu eya ahunyade akese na se bibia wo bia no esa wo prenso ya den ema wani so yes amen nyamesom pa abodwo wo mu eye ahunyade akese se bibia o content o ma wani so bia no eye because nipa ni nso ade bebre no na awie yen bone bebre no because ye wo bia no ye ni nso amen because obia was said de nyankopon afa so ahira no ebia memeti wa nyame ya nhira me se me be ya defo e wo sikam but o ma me nso nya dai enkyere me ena obu o ma nyankopon de nhira be anonya be dware wa uni sika na so obia bu so ye dai uye sikani Mpacho wo question. Ya fambra adwuma yi wa. 40 hours. Todo bia adwuma no kwa wonu say week adwuma de for aba ya slow kakra se de be ya Saturday be kwa 8 hours account na scan mu nya du kakra. Na ye ni sana e boni ana ye de. Esa adwuma bia na sanka wo betimi ya ni 8 hours. Na wo hwɛ so me mo ho last adwen na wo de na ya boni ama wo. Because adwen no the thought na wo de ya no. Abe ya boni because you sade nka betimi ya ni 8 hours kra na 6 hours kra betimi de awie. But wo pesika ni bre bi nti wo abobo last ase. Time kakra kan. Aha na se ne no adwuma ni gu ho ene afro se be ye de ya. Ene eno nyem fomso na emom wa nu sade we senka wutimi wie ti ase so aboni pa ne kro no ti e bone yeah because amole obo kro no se aha there be enti no say be content what you have enti de owo bia no ma wani nso enti de nyame de ama wo no de odi ama say supervisor ne so ma wo ma do ayo etewesu ko nyame de odi ahya wo nsa no obehira so enti no say nyame so mpa abodwo wo mu no eya hunyade akase enti de odi ama wo bia no emfa ho circumstances onyankopon de ketwa no eba ma wa yade akase a onyame ginidi onyame ya no kwafo ehwe circumstance na hwe so ho ekyere ehwe se wa anye se wa fa we anka ho anye se de de ahya wo nsa na no di nukura wom na se wodi nukura wom a eno na se to de hia de ma na wa fra urade se urade mi di nukura ma ho e wo mi tutusu dudum mi di nukura ma ho bibia mi di nukura urade me ho akye mi bie kwa ma me onyame obebie kwa ma ho but ya no ye fesi enim nyansa se nyame ti ankasa de adwe na kakrati bibia eno so na emu aye no eno na o ka ne ha no se ye ma ye ni nso de wo bia ne me ani so ne saa eno na nyame ukoto a obebem na o hyiraw ewom amen de ukuta bia na ode ama no okay ma say a ukoye 8 hours na 40 hours so bills ne niam a wo pese wo ye also pese you want to behave like a Christian abujo ye adwuma bi ka ho eno nkyes ye wobetimi adwuma bi ka ho eno nya mfom so ha wo ya adwuma ni bi ka ho a na wa skip ebi a yase momra prayer line no wa skip a so pese wo ye bi eno so men da bia sa wo de tie emfa no ma bi nkyekere ho bebre so ho esa wo ye bibia so no se cut your coat according to your material and your style. Also now material ketu anago character say cut according to material and you say say nyame de ode mra ma ye say me time say nya nyame na be hyemre ma essential ye mompaye and on do aka na semato but ye na ye hu say ye ntra say time say the time ye nyina dia to say mra sorry 7 o'clock and 10:30 no enu nyame na hyehye ma ye
ɛna sɔfo nkwa na hyɛ no ho hyehyɛ sɛ kyinkyin obi amra si ɛtoto ha tam bɛ na bɛboa yɛ nyinaa ɛne yɛ nyinaa no kɔ bɛnkom sɛ okay 10:30 enti sɛ duru a ɛse yɛ ba wo no ahyɛ wo mmara wo no ahyɛ enti sɛ wo ama na kyɛ sɛ wasɛm a wo ka kyerɛ nyame no wani so ɔhu sɛ Abraham ɛnyɛ ɔno na ɛkɔma a Onyankopɔn ɔma ɔsɔfo panin no ɔma ne tusudusu na ɔsɔfo panin na request free no hɔ Abraham na free ni pem de ma no ɛna nyame nam so di hyira no enti deɛ wo free wo pem sɛ waka na wodi so a wodi no korɛ na ɛno na nyame nam so be hyira wo enti sɛ aka sɛ 6 o'clock and 7 o'clock ni emra de atie bia no me twa boa me gye 10 million kra na me gya bebɔ mpae kramoni wa hyehya to ono okun obi kra na ne mpa boso a obegya abebɔ mpae wiasa akoto no bɔne so ti bibia ya hyehye bia nka so ɛna me ho akyere me wo yasa na kyerɛ sɛ de wo hyehye ekra wantimi ani so wo mra wa hyɛ kra antimi ani so nya me hyɛ mra na betimi ani so abuso nti no ma bi wa no ma ɛsɛ ye ma ho kyerɛ sɛ ye ho akyɛ nya da ko ne edi bɔbra wie bet ye toto ne sɛ de nyame asamaka ketwa na wagye na nyame so wo hyira so a ebebu kama fa so na de wo no do ahode no nyansa ko nyina one day pɛ hwrem ne nya bɛbɛ mfa so bi ama so ti na bible ne ka ha osomafo Paul ka kyerɛ Timothy sɛ ka kyerɛm sɛ nyame sompa abodwo wo mu no enu ya hunyade kese ti de wunya bia no presofa manyankopon asem enye number 1 priority wa brabom ma Yesu nye number 1 esen bibia wo abrabom na so ma enu ye number 1 a ho na bibia so no onyame nam so ebehira amen to asma 7 okay no say na yamfa hwe amawiase nanso yentumi mfa hwe once odi answer bi kura be sha na wo ye ni nyina me bodobo me triple me yesei pese me sisi adan pese me yesei na ni nyina Satan so nani ate no odi wani be hye ho na wuru afikura se ese afa na opushi wo free nyame asam kwebedu ba bi kura no na nyame asam kura no na afuru mu na afa wo do ho akohye ko so ahonyade na wunya na no abe nyame ayeden ama ha ti no so ntime suma wura no mbe no to bo ze sa ahunyade no ene da ne ani je ne fam ne oje ne ye boss no ye je ososo wo wiase maami wa yade wa yese na ne na ye nsoye ma bo no opushu kakakra na afa no ada obeka asagu ubo no sa no ma wenye de obekọ be sa kwa na ye de ne nyame share ne coffee nko enko bisa obi a wa mere ene oba be enjoy sa tam so me bom pa yese ye betene nyame na ase na ba bia no nyame frɛ ya yakɔ ne nkyɛn enu ne hia amen sanso aka ne ase de ye nyira no yamfa hwe ama yamfa hwe nso nkɔ na emomo ukuta Yesu a na sa wo de kwa wo wade nyina sanse Yesu sɛ sa wo hwere wo nya wiase no ma nyina na sa wo hwere wo kra mfa so bɛn na wo benya ti no osomafo Paul ka kyerɛ Timothy no osema wani nso de wo bia na nyame sompa abodwo mu no eye mfasode kese ma yen ya mfa hwe ya mawiase ya mfa hwe nkɔ na emom ye wo Christ ya ye wade nyina sanse ye nyankopɔn no ye wurade no ye ne betena se da asase sumfi ahin na abedi na emom ye ne kɔtena eternity na no na Satan pese ye be kosa atebia no ti da bia no nam akwa horo so onam kan kwa so onam biri akwa so etra so be discourage yen ama de nyame akafa ye ho no de Kristo kafa ye ho no emem no no ni momo na de na enye no ene ode ebe imposu yen no na ye bom pa ye se ye ma ye ni so de ye wa afi ne ye ma yakoma nko prepre bebra emma oboneyefo no enya ye ho kwan amen pacho asma na ose na se ye wo enuane ene de ye de bekata yen ho a moma eno so ma yen amen ose ye waduane that say duane de ose necessity nyame de amanipa so said last week na me ka se nyankopon onim se duane be hia nipa nti wani ka mo nipa ansa na obaduane meboa odi ka bo no ma nyina be hia nipa obo poto ho na obo mpata agum me so ode man kan tuya ha ode bayire dua ha ode kokontesi ha ode wesi ha ode wesi ha aduane bia wo wiase bia obrani na beyai obibini na beyai Chinese ni na beyai na ha na yai onyankopon
odwi nipa ho enti obo bibia wie ema hu sampa ena oseme mo nipa se Yesu ba so no medi sa no ma we nyina so enti ukodo otwe no ofakuram ewuram wo no akofa bi eno ne ya Africa for your problem because enti e ma ya dwen so die because ofa hakontomre nie we nie enti me explore he ena brofo so baby ombegu ye no o ma anyina ho anya bibia wo ku wom snow ekura beku wom to omo ye na nyame so bede wom ena ye so de ya dwen na asi yediko na ko bi ne that's the problem because asa no achi asa na no beka eno achi asa na ka suba no so ye den e beka ho yeguso ye kuro nkoso hwe Chinese for abegu Ghana Chinese ni free ni kuro mu China ba ya no ko otwebawi ateso okotu gold onya he na onim ya Ghana for ya na edi na chi ya na tuha sensuo no ani ese nature yese nyame abode saa sensuo no Awurade hu ya babo Ghana because ye di ya manu ena ade bia ye nyame abode bia nature bia na yese ni bia na nyame ne ne ko ensua yese no ye to sign na agum ye to agum ebedu ba bi 15 years coming no bo se nkwale ebe wo mu nyina no nyame ya memo mbe ya yarefo because you know mo say ni nyina no an yesa no mo ebi si North Korea say ho ba bi Vietnam sa de bi si ho ankwala afọ mu wo mu nyina mo de sana ne ade go mu nsuo mu sa ankwala mo nya afọ mu di omo di form and omo transnops no omo ya research on say and no mo di gu nsuo na ese wo and a president o so no di o say no way one pre na nya sa so and no ama omo ho atom na so ye kuro mu Ghana obi aka so eni ye no obi nso akogina akire enye ye yense no na bi say da bia o ma no be koso ayemi no mi enu ka suban ni ka atiti we kuta ye no na nkoso no ye dwane betena ha se ka ama we yo mu mfa ncheche papa enu o mu mra mu nya dia kam no mi enu abese o man ye suban bo ne ye de ba ha no na so ye chewa enye tuntum abrunsam so enye tuntum enye kokko ni suban ne awura asa ya practice sa suban no so amen sa suban eno na prayer no eno na ma ya man koso no hwedwa pade a Yakopon de egu o man Ghana da bia me nya akada o man Ghana o man bi o mu ni ene natural resources ko mu ni baako na so man no esanse no kuradie na o mu kutadwen penti no o man ne koso a na edwane ba beto eba man nim hwe Ghana natural resources bia ho wo democrat banchi si we bebo oh nyame yeshra o man to the stand to say but nipa na wo mu no yadwen adurusum adwen body kesu bai efri panifo so besi mofra so eye hu ba ye de bia esa o man no eno na ye hu no sa suba no ho kwasi adai koya so ndem the last week me kan ubie o kasa wo ko obi wa obeko bie ni fie obi a sha sorry dem esu obi afi aso ndem wa na ka suba number 1 owualo Tokyo sum number 2 okope ogogro bi anom number 3 okope ni ga bi ho no akohia no na akobon komo ade ache mande mokola tudu kalabule nko a ade we wonya wan kame fema na obi kasa ajato se mekoba ose mekoba chire owebu Yesu ba mo di enye Ewurade mo aye na yenya ka suban yemfa Kristo suban na yentimi fansisa ye man no sanse nyame na ba be ye man yo yenya nkasa no yesi ye sanse nyame de odi 2 mini o pa manipa enti yenya nkasa o ma we ha na be ye ma o ma na tena ase ehu ye bibi wan kwa ye se mo man na ese mo tena ase nye nipa baako mo nyina na ese mo tena ase mo sade we de enye na mo shamra sa wa ebe hu se ni yenye o sei na emma sanity mra ho na ma de kro ne nkoso na so wo ka no na obi nso afa kire o mumia munye sei ya di we kikire man Africa de nyaga na ko de ho Africa nyina atesa ya se sa ya dwene de ya di be ye sa ati so obi na ga na nyame adom good oh nyame be ye nti nyame na nko nafuo mraw ano santo ma na bi o megu dem
emra wode sika ama na wo mo asase se dua na didi subai ene ne ya yekuta no eno na aseye awurade mo aye etu hwe mu pa nke ye asofo na dika omo na ese nka omo sesa ga na man ejina wo no kwarem ema wo man ne hu se nyame wo ho nyame ya me adwempa ese etimi gina na so ene de asofo ko aye west dodo na nyomu nyina dodo na aye west eno de yenya kaneshi bia ni prophet bia ni neshi amen so sa subano ene ade awura ba bia so na kanei ko bitimi kokuni nua na ode kwaji sika enkwala nketoa yesi enkokue ye nua ye de kwaji sika 1 week pe bia yi na apotorium ne tudomo tabi awrade hu yemobo na onsesa generation ya wo mu na ye hu nyame tumi na ye ba ye ho kwan a onyame nam ye so ebe ma o man na sesa ama ba bia beduru bia no ye be hu Kristo na onyam amen ye hwe kakra na ye mfansi ose na wona wo pe won ho anya no ehwe nsohwe ene ose omo pom ho anya no ehwe ensohwem ene afidie ene nkwase akono a enyema nipa na atwi won ko na atwi won ko oseyem na woyira omo yira enanya no ne ehu efre bibi sakawa se no say Hausa kasa o se bem say 419 eno so number ben no 419 nyesa ana their numbers no so na ya enoma nipa greedy ya brent ye meka we wi anyame adome baba Biriam kwan ofa so a enei ode ha Israelfo na enei Biriam ko wawu ko be sa suban no wo ho a kwan a New Testament so okay kan Revelation chapter 2 verse 14 a ye na Awurade Yesu Kristo yi kire John the island of Patmos no okasafa sa Biriam na ede no a ode ono osade call Church of Pergamo e kwan ofa so no nyame adoma ebe hu sa kwa na no sa ne ye ni nyina na ye wom yeguso ye amen sikani bire to fa 10 ka ho 10 na boni nyina hi ene sikape a ebinum di akire yira akwan na wode yi api wo to se boni nyina hini ene sikani bire twi ne de ka na sika but brofo ne che love of money so obi do sika ehu nipo do sika no oye dangerous sika ye do nipa na esa wo do no nipa na enyame abode a nipa ntimi nya sika de ye pe ye no sika enti obi odo sika bia oye dangerous open hu anya odifu Jeremiah ka o Jeremiah 17:11 o se di open hu anya no amfa kwampa so anya no o te sa akokohwede a obutu kosua a enya ne dia so na ekire no obebu ne nam afamu obebu ne nam fa na obe yakwasea ebi obebu ne nam fa obe so obewu odini so obekwa akwagisika obekwa akowia obekwa akoya amroba ne abonituo obekwa akoye deal ni ache no na afi na brabo nyina asai obeya de emfata na se ne nana nyame de ma na nke so ye no odi nam kwa bone so ama ebetwa ne nkwa na so ama numguase aka no amen enti Biriam so ne so ye dangerous the way of Biriam love of money obi dosi kase ne yere obi dosi kase ne kun obi dosi kase ne ma obi dosi kase nipa hane dosi kase nipa o ha ma ansa na me mompa ye mo amen esi ye do nipa sika de ye no dabi ye Christopher a ye no sika na mom ye do Yesu na wado unua sa wo ho
amen sika nyame na yesi broni na etwa so nyame na eche ana meboa aha onyame na ye won ye ne nam no ena oso de ode be ma wo bia no ma wani nya den enso ma okra ho hia wo sa okra benya nkwa eno na ema ni hia wo number 1 san said ye pre na sase su bia no ibeja hako ma vek ye pre bi ibeja hako aha enti no enti wo lie now so nkoso no na woko aha amen enti no ye hu said ye bia no onyame ensem ena nhira onyame nsem ena ogye se de ho bata Kristo a niame ya ni so de ode ma ye bia onyame obehira wo eyire so paaso a onyame wo makom newo ezansa wo se wakora na sem so ese ni din enti ni din na wagye di no na wonam no kuram na se nyame ho kire wa na awurade akora na sem sunsu no usu frɛ ne de hia dem a wakora na sem so no mu na sem sunti no so obetwa na ni behwe ne ba ne ho akire no no beyini free atechem ene tena mapoma tena bia enu ti na David say manyini mabakokora na mehu wotire ni a na se esese ade sanse nyame yi ni free ohaw ni amaniem osi ye ka me ko amenam me ko asamado be hia me David wu wie na so esase urade akruchiri ni wane nsam nti no owu ame na no ko yi ni fie e ma ne betena mapoma tena bia ema ni hye nyame die anuonyam ti na David nyumuto anyina ne ya ye nko ano enti na no pay se ye benam Kristo kwaso de a na se ye beto Biriam kwaso atwene atu kan kwaso atwene a onyame be hyirawo obehira me ye be kana sama kwanim abewiase nyina wo so onyame oye no kwafo awurade hyirawo no pay e wo Yesu Kristo di mu nti amen